Yes, good morning America and Vietnam, good morning Australia and Vietnam, and good morning New Zealand and Vietnam. My name is Nguyen. Okay, good morning to you, especially in capital city of Hanoi, Vietnam. Good morning to you in Ho Chi Minh City, namely Saigon, Vietnam. And good morning to all of you in 63 cities in Vietnam. My name is Nguyen. I am preparing a appear in front of you now. Yes, good morning Vietnam, good morning to you. Yes. Tôi là Nguyen, các bạn xin chuẩn bị xuất hiện trước mặt các bạn. Tôi đã bấm máy quay phim tại phòng học của tôi. Ok, testing, 1, 2, 3, 3, 2, 1, testing. Tôi là Nguyen, thưa các bạn, các đồng chí. Tôi xin phép thông báo giờ giấc cho các bạn. Hôm nay là sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 8 2022, thu hình lúc 10 giờ sáng giờ Úc Châu. Xin lặp lại lần thứ hai, thưa các bạn các đồng chí. Hôm nay là sáng thứ Tư, ngày 24 tháng 8 2022, thu hình lúc 10 giờ 01 phút sáng. Xin lặp lại lần thứ ba bằng tiếng Anh và tiếng Mỹ. Today is Wednesday morning, August 24 or 24 August year 2022. Record time 1 minute past 10 or 10:01 AM, broadcasting from Australia. Thưa các bạn các đồng chí, tôi xin cúp điện thoại để mà bắt đầu vào cái thước phim này, thưa các bạn. Và tôi ở trong quốc gia này, Australia, thưa các bạn. Ok, tôi ở trong quốc gia này, các bạn. Ok, tôi đã bấm máy quay phim rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái video clip của tôi là bắt đầu rung chuông các bạn nhé. Are you ready, set, go? Yes. Cái video clip phim này có 60 phút, thưa các bạn. Tôi xin trình bày vài phút, rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu vào lớp học. Thưa các bạn và các đồng chí, tôi ở quốc gia này, xin lặp lại. Phát sóng về Việt Nam, tôi sẽ quay trở lại xem cái máy quay phim nó có work, tức là có hoạt động hay không. Ok, máy quay phim tốt, thưa các bạn, tôi đang chỉnh máy quay phim và bắt đầu nói chuyện với các bạn trong độ 5 tới 10 phút thôi, không nói nhiều, rồi chúng ta bắt đầu vào lớp học. Thưa các bạn các đồng chí, tôi đứng trước mặt các bạn đây. Thì thưa các bạn các đồng chí rằng bộ phim này thì tôi dạy học. Thì thưa các bạn, tôi chụp cái hình này cho các bạn biết là tôi dạy học như vậy 30 năm rồi. Sau khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi làm gia sư, dạy từ lớp 7 tới lớp 12, 2 môn toán và Anh văn. Thì thưa các bạn, thì báo cáo các bạn các đồng chí là một tin tức rất là quan trọng mà tôi thông báo cho các bạn biết rõ luôn. Nếu các bạn nào ở Việt Nam muốn được đi qua Úc theo diện có tay nghề mà chính phủ Úc đang ở tòa đại sứ Úc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tức là có hai nơi, tòa đại sứ và tòa tổng lãnh sự của Úc tại thành phố Hồ Chí Minh và tòa đại sứ Úc tại Hà Nội đang nộp đơn, đang phát đơn. Các bạn đến đó mà xin tôi, các bạn vào tòa đại sứ Úc, các bạn hỏi tại sao, nói tôi có coi trên YouTube có ông thầy ở bên Úc tên là Nguyễn. Ông ta là người giáo viên dạy tại nhà, và ông ta biết được cái tin tức này thông báo cho chúng tôi, và chúng tôi đến tòa đại sứ Úc tại thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để xin đơn được qua Úc theo diện có tay nghề Úc đang cần. Thông báo chính thức Bộ Quốc giáo Giáo dục Úc cho biết hiện giờ Úc đang trầm trọng thiếu 4.100 vị thầy giáo, tức là giáo viên đó, tiểu học và trung học. Nhưng mà nói chung là trung học, tiểu học thì họ dư. Bởi vì tiểu học thì cái môn mà dạy toán từ lớp 1 tới lớp 7, lớp 6 thưa nó quá dễ. Nhưng mà họ lại thiếu trầm trọng 3 loại giáo viên. Tôi xin trình bày ngắn gọn với tôi vào lớp học. Đó là giáo viên dạy toán, giáo viên dạy vật lý và giáo viên dạy hóa học ở từ lớp 7 tới lớp 12. Nếu các bạn có bằng cử nhân toán, vật lý và hóa học hoặc chung cử nhân hỗn hợp dạy được toán, vật lý và hóa học, mà các bạn có Anh văn là từ 5 chấm tới 6 chấm, tức là họ lấy rất là thấp. Họ lấy là quan trọng là cái nghề nghiệp các bạn đã ra dạy học trong vòng 10 năm hay 20 năm hay gì đó, và các bạn biết tiếng Anh. Họ không thi tiếng Anh nhưng mà họ xin các bạn nộp đơn, và các bạn sẽ do một số các giáo viên, các giáo sư của Úc về tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh để tuyển những thầy cô lên đường đi qua Úc. Và khi các bạn đậu, các bạn không phải thi, các bạn chỉ qua cái thi, tức là qua vấn đáp và thôi. Còn bằng cấp các bạn có và các bạn nói được tiếng Anh, tức là các bạn có 5 hoặc 6 chấm chứ không phải là 7 chấm hay 8 chấm tiếng Anh.
thì các bạn sẽ được nhận qua Úc, được dạy học, và khi đơn các bạn được chấp thuận thì họ sẽ cho vợ con và các bạn, chồng con và vợ con lên đường đi qua Úc hết, và họ lo nhà cửa cho các bạn. Thì khi các bạn qua Úc là lương mà họ trả cho các bạn là 60.000 đô la Úc Kim, tương đương với 50.000 đô la Mỹ trong năm đầu tiên. Và sau đó trong vòng 5 năm sau thì lương các bạn từ 60.000 lên 80.000. Và 10 năm sau các bạn dạy học thì lương các bạn là 100.000 đô la Úc Kim, tương đương với 90.000 đô la Mỹ. Về tiền Úc nó thấp hơn tiền Mỹ. Thưa các bạn, tôi xin báo lại trịnh trọng cái tin này quan trọng tôi đánh chuông. Hiện giờ nước Úc chúng tôi đang khan hiếm trầm trọng 4.100 vị thầy cô, tức là giáo viên dạy từ lớp 7 tới lớp 12, mà đặc biệt là từ lớp 10, 11, 12 là 3 cái năm cuối cùng của hệ trung học phổ thông. Thì chúng tôi khan hiếm, tức là nhiều người giáo viên ở Úc người ta là chán nản cái nghề nghiệp sau 2 năm Covid và 3 năm Covid. Họ bỏ nghề, họ quá chán nản, họ mệt. Và cái lương của Úc họ trả như vậy họ bất mãn. Bởi vì giáo viên ra trường thì 60.000 mà 10 năm sau thì lên tới 100.000. Thì họ cho là cái tiền này nó thấp hơn là nha sĩ, bác sĩ và các ngành nghề kỹ sư khác. Cho nên họ retire, họ chuyển nghề. Cho nên hiện giờ nước Úc chúng tôi khan hiếm 4.100 vị giáo viên dạy từ, đặc biệt đó các bạn, từ lớp 10 tới lớp 12 môn toán, vật lý và hóa học. Nếu các bạn mà muốn lên đường qua Úc du học với cái số lương mà đầu tiên vào họ trả 60.000 liền, và sau 10 năm sau thì họ trả cho các bạn 100.000 đô la Úc Kim, tương đương với 90.000 đô la Mỹ Kim, thì so với tiền Việt Nam nó quá lớn đúng không các bạn? Thì tôi yêu cầu các bạn nhận được tiền này nộp đơn vào ngay tòa đại sứ Úc tại thủ đô Hà Nội và tổng lãnh sự Úc để lên đường đi Úc. Hiện giờ chúng ta đang khan hiếm. Ok, thôi bây giờ tôi bắt đầu vào lớp học. Thì khi vào lớp học hiện giờ tôi đang dạy là thiện nguyện, không lấy tiền, cho các cháu tuổi từ 15 tới 16 tại thủ đô Hà Nội, tại thành phố Hồ Chí Minh và 63 tỉnh thành ở miền sâu miền xa. Tôi làm chương trình này không lấy tiền các bạn nhé, không lấy một xu một hào nào của đế quốc Mỹ cả. Tôi trong quốc gia này, báo cáo các bạn, các đồng chí nghe tin tức tôi đây. Thì bây giờ chúng ta sẽ học toán lớp 10, và from now on I am going to speak English. Từ giờ phút này trở đi, mời các cháu, các thanh niên, các thiếu nữ, các bạn Việt Nam lớn tuổi muốn học toán quốc tế để đi du học hoặc là mở mang kiến thức, mời các bạn vào học với tôi. Từ giờ phút này tôi đánh chuông là tôi sẽ nói tiếng Anh. Các bạn nếu nói tiếng Anh giỏi như tôi như vậy thì qua Úc một cái phỏng vấn các bạn họ nhận liền, họ trả 60.000 đô la Úc vào tay các bạn liền, từ 60 đến 65.000 đô la, lo nhà cửa cho các bạn hết. Và đưa cả vợ và chồng và con các bạn được qua đây luôn. Tại vì các bạn đi là họ phải lo hết cho một gia đình ở trong một cái hộ. Thôi tôi gõ chuông và bây giờ chúng ta bắt đầu học. Tôi sẽ lấy sách giáo khoa của chúng tôi và bắt đầu. Ok, from now on I'm going to speak English from my lesson yesterday. So let me see yesterday. Yeah, from question 11, 12 and 13. Okay, and now we're 13. Okay, the topic we studied yesterday is called algebraic simplification. If you do not understand the meaning, please take dictionary or ask your math teacher or Vietnamese interpreter and translator, because I do not speak Vietnamese. We continue with our lesson, algebraic simplification, year 10. Please, announcement, question 14. Okay, so in this question, we need to do this question equals simplify. Okay, the topic today we do is simplify. Simplify. Underline this. If you do not understand simplify, take dictionary. And we got question 14. I let you do one question, 1 minute, please. Question 14. The topic is simplify. Simplify. Okay. 7x, -3, -2x, -9, -6x squared. I need you this question, 1 minute simplification, please. Question 15. 5 and 3 plus
3 and 2, negative 3 and positive 5 and negative 3 and square, negative 5 and 3, the power of 3. I need this question 1 mark. Question 16. 8mn plus 4m square. Question 16. 4m square n plus 3mn square negative 8mn square negative 3m square n. And this is question 16. 17, please. 6ab square plus 7 plus 7ab negative 3b square a negative 7ba. I need this question 17. Question 18 is the last one, please, boys and girls. 3x squared y the power of 3 plus 4x y squared negative 9 y cubic or y3 the power of 3 x the power of 2 negative 7y squared x. Okay, the power of 3. Okay, I have to check that, please. Here, y the power of 3, y the power of 3, or y cubic, y the power of 3. Okay, so this simplification or simplify this one question 14, 15, 16, 17. And I need to wrap it out in this scenario, in this left hand side. Okay. Remember that our lesson is only 60 minutes. This is year 10 teaching in Australia, in New Zealand, England, Canada, you name it. Okay, I have to have a look, and I have to move the camera close so you can copy this, please. Okay, I move close. Okay, so you can copy down, and you can zoom it with your mobile phone. Okay, I think it's okay now. Yeah. Okay. Okay. Algebraic simplification yesterday. This is year 10 teachings. Mathematics. Sorry, please. 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 Okay. I may turn off one line, please. Can you see that? It's no good. Okay, can you copy down this and answer the question for me, please? Yeah.
I'll read that again. Okay, question 14. 7x negative 3 negative 2x negative 9 negative 6x squared. You need to simplify question 14. Question 15. 3n the power of 3 plus 3n the power of 2 negative 3n plus 5n negative 3n squared negative 5n the power of 3. You need to simplify this question 15. Excuse me. Question 16, please. 8mn plus 4m square n plus 3mn square negative 8mn square excuse me, negative 3m square n. You need to simplify that question 16. Question 17, 6ab square plus 7ab negative 3b square a negative 7ba. Simplify question 17, please. And question 18, 3x squared y cubic y the power of 3 plus 4x squared negative 9 y the power of 3 x the power of 2 negative 7 y squared x. You need to simplify question 14, 15, 16, 17 and 18. Each question 1 minute. So you got 1, 2, 3, 4, 5 minutes, please. I give you time, few minutes to simplify on right hand side. Okay, please, would you please answer this question and I give you solutions straight away. Okay, each questions, the time only 1 minute and you do not allow to use calculator. So I have to stand close to you to give you the solution now. Because time, we got only 45 minutes left. Boys and girls, let me see. Yes, I had to get the solution, please. Now. Yep. Okay, I give you the solution now, please. Okay, remember we have to collect line term. So we first of all x and x here, yeah, is the line term. So we collect line term first. So the answer is 6 negative 6x squared plus 7x negative 2x negative 3 negative 9 equal. So we need to simplify. The answer in this scenario is negative 6x squared plus 5, because positive 7x negative 2x gives you positive 5x negative 12. Okay, so the answer is negative 6x, or you may answer is 5x negative 6x squared negative 12. So you write this answer. Yes, I check that again and let you know that. Why? I explained to you, boys and girls. So the answer is underlined here. The answer question 14 is negative 6x squared positive 5x negative 12, or the answer is 5x negative 6x squared and negative 12. The answer is correct.
Now question 15, please. Again, in this scenario, okay, you have to underline this phi n cubic and phi n cubic, phi n the power of 3. Yes, questions 15, and phi n the power of 3. So we simplify that because positive, get out of that, get rid of that. You got positive n the power of 2 and underline negative 3n squared. So we simplify that, get rid of that. Okay? So we got here negative 3n and positive 5n. We simplify question 15, so the answer is 2n. The answer is 2n, the answer. Okay? I check this again and explain to you why. I explain to you, boys and girls, in this question 15. Okay? I come behind the camera and explain to you questions 15. Question 15, all your job is to do in 1 minute. Simplify this question 15. Phi n the power of 3 plus 3n the power of 2 negative 3n plus 5n negative 3n squared negative 5n the power of 3. So we underline, we classify which one is the like term. So in this scenario, phi term is phi n the power of 3 and negative phi n the power of 3. We get rid of that. We simplify that. Next, positive 3n squared and negative 3n squared we classify. We underline this like term, positive, negative. We get rid of that. And negative 3n and positive phi n, we simplify. Phi take away 3, give 2. So the answer is positive, it's not negative. Positive phi 2n. If your answer is positive, negative 3n, you are wrong. Got it? That's question 15. Question 16, please. Okay, the same this, that, we underline question 16. We underline 4m square n and 3m square n. Okay, that's underlined. Okay, so we have to do 4m. Okay, we simplify that 4m square and 3m square n. So we got the answer is m square n negative 5 mn square positive a mn. That's the answer. Or the answer is 8 mn plus m square plus m square n negative 5 mn square. That's the answer. I have a look at question 16. Okay, question 16. The answer question 16 is m square n negative 5m n square positive amn. Yes, that's the answer. Or you can answer 8mn plus m square n negative 5mn square. Yes.
Now we go up to question 17. Please. Remember, boys and girls, you need to collect line term. So which one, question 17 is line term? 6ab square, ab square, or b square a is the same. Okay? So when we got that, we simplify questions 17. Okay? We simplify that. 6ab square. And that. And we got 7ab. And we got that 7bi negative. So we get rid of that, The answer in this question 17 is 3ab square. Underline. That's the answer. Look, question 17, please. Question 17, the answer is 3ab square. Here. That's the answer. Okay? Question 17, the answer is 3ab square. Now we move to question 18. The similar 3x square y, 3x square y 3. Okay? And 9y3 x2. The similar. Okay? So we get rid of that guy and that guy, we simplify that guy. And we got here, okay, 4xy square, 4xy square, and 7y square x. We simplify that. Yes. So the answer is question 16 is negative 6y3 x2 negative 3y square x. Or the answer is negative 3y square x negative 6y3 x2. So this is, you got two answers. The book answer is negative 6x2. Here, the book answer is in here, the teacher answer. Or you can got this answer. So the book answer, the teacher association answer is negative 6 y negative 6 y square. Y square, x square, y the power of 3, negative 3x y square. So this, all of you need to correct to do this simplification. Yes? Yes, please. Can you copy down? And then have a look at the time. Yes, we got only half an hour left. Okay, please, pause and go. Okay. We got the new ones in 1.2 year 10 this morning. Was it good? Okay, I have to wrap it out this topic today. The topic today is, I'll write it down for you, and all you need, you got dictionary, and you find the meaning in Vietnamese language. I do not teach Vietnamese, boys and girls. Okay, 1.2 lesson today. 1.2. The topic today is distributive. Distributive law.
I say that again. Boys and girls, today. Today we focus in 45 minutes in distributive law. And I gave you definition and example to do this job. Example. 6 times, open bracket, 3 plus 5, close bracket, can be calculated in 2 ways. 6 times, open bracket, 3 plus 5 gives you 8, correct? Equal 6 times 8 equal 48. The answer is 48. Yes. Or you can write 6 times, open bracket, 3 plus 5 equal 6 times 3 gives you 18. Yes. Plus 6 times 5 gives you 30. Yes. Equal 18 plus 30. The answer is the same, 48. Yes? Now, we need to write it down in English to understand the explanation of math teacher. When we expand, underline, when we expand an expression of the form A, open brackets, B plus C, comma, we multiply every term in the brackets, by the number or pronumeral in front of the bracket. This is called the distributive law. To the A, open bracket, B plus C equal first arrow, second arrow, AB plus AC. Okay, so you put that in the box and learning by your heart the definitions of the distributive law. Put in the box, you color that, you learn that, and I have a look again. Yes, I am behind of the explanations. Let me see, move to that so you can copy down. Okay, boys and girls, we got
half an hour to study this in front of you. This is year 10 teaching in Australia. Today is Wednesday, August 24 or 24 August year 2022. The topic we are focused today, or we are learning today with me, my name is Nguyen or Joseph Nguyen. Distributive law. Boys and girls, when you study with me in this class for year 10, suppose last year, you have to pass year 9 in mathematics test exam. If you fail exam year 9, you can't study year 10 with me, it's too hard. Okay? And then when you attend our class, you study, you feel boring, very sick. You don't want to study anymore because it's too hard. You lack of the basic of year 7, year 8 and year 9. Remember that. This topic today we discuss about distributive law. Example, 6 times open brackets, 3 plus 5 close the bracket can be calculated in 2 ways below. 6 times open bracket, 3 plus 5 give you 8, equal 6 times 8 give you 48. So in this scenario, the answer is 48. However, you got another way to write it down. Or 6 times open brackets, 3 plus 5 give you 8. Yes? But 6 times 3, okay, give you 18. Plus 6 times 5 give you 30. So the answer below, 18 plus 30 give you 48. So we compare example 1 and 2 on top of that. We got the same answer, 48. So write it down in this English. We have to digest and learn the distributive law below. When we expand an expressions of the form A open bracket B plus C close bracket, we multiply every term in the brackets by the numbers of numeral in front of the brackets. This is called the distributive law. A open brackets B plus C close brackets equal AB plus AC. I say that again. You need to write it down and copy down. The distributive law teaching in year 10 and year 9 in Australia, New Zealand, England, Canada, USA, around the world, with equivalent to international mathematics teaching in high school. The distributive law, A open bracket, B plus C close bracket equal AB plus AC, put in the box and write it down and color it and learn it by heart. Please, boys and girls. Got it? I gave you a few minutes to write it down and explain this. And if you do not understand English, ask your Vietnamese teacher or Vietnamese teacher or interpreter and translator. I do not explain and teaching you in Vietnamese language. This is international mathematics teaching in high school. Student 15 years of age or 16 years of age can sit down and learn this, or mature age student in TAFE college. Please, come and have a look. Yes. So I move to the right hand side of my side to continue to explain to you. Example now. Right, example. Example 1.1. Okay? So you got is it expand. I 3 open brackets
A plus 4. B, 5 open bracket 3A negative 7. C, please. Negative 2 open bracket 2A plus 1 close bracket. And D, please. Negative 5 open bracket 3A negative 7. Okay, so thus you got solution. Write it down for me, plus. Question A. A, 3 open brackets A plus 4 equal. So you got the first arrow, second arrow. We do expansion. Okay, so 3 times A plus 3 times 4 equal 3 times A plus 3 times 4. The answer is 3A plus 12. Underline. That's the answer. Okay, that's question A. Question B, please. 5 open bracket 3A negative 7 close bracket equal first arrow, second arrow. 5 times 3A gave you 5 times 3A. Yes? Negative 5 times 7. Okay? Give you answer 15A negative 35. That's the answer. It's question 2, AB. Question C, please. Negative 2, 2A plus 1 equal what? Should you repeat that question, please? Negative 2, 2A plus 1. First arrow, second arrow, give you, please. Question C. Negative 2 multiplied by 2A plus negative 2 times 1. So the answer in this scenario is negative 4A plus negative 4A, yes. Negative 4A. Negative times positive give you negative 4A. Negative times positive give negative. 2 times 1 is 2. Yes. Negative 4A, negative 2. Yes, the answer, please. Okay, check this question, Question C. Negative times positive gives you negative. 2 times 2 is 4A. Negative times positive gives negative. 2 times 1 is 2. Yes. Yes. So I have to wrap this part for me. Okay, please. Okay, I have to move to this and explain to you in right hand side for me. Okay. Distributive law year 10. Question 1, expand. A. Question A. 3 open brackets
A plus 4. Question B. Find open brackets 3A negative 7 close bracket. And C. Negative 2 open bracket 2A plus 1 close bracket. I gave solution below task A, B, and C. So we use the first arrow, second arrow. 3 open brackets, A plus 4 close, the first and second arrow. 3 times A plus 3 times 4 give you 3A plus 12. That's the answer, question A. Question B. 5 open bracket, 3A negative 7 close bracket. So we use the first arrow and second arrow. 5 times 3A negative 5 times 7. 5 times 3A gives you 5 times 3 gives you 15A negative. 5 times 7 gives you negative 35. Answer. Question C. Negative 2 open bracket 2A plus 1 close bracket. So use the first arrow and second arrow. And I'm missing to question 2. Sorry about that. In here, please, question 2. Negative 2. Okay? So have a look again. We got only 15 minutes left. So negative question 2. Negative 2 open bracket 2A plus 1 close bracket. We use the first arrow, second arrow, expand. Negative 2 times negative 2A plus, negative, yes. Negative times positive give you negative. Yes. So the answer is negative 4A. Negative times positive give you negative 2. So the answer is negative 4A, negative 2. Only one question left for D. I'll write it down for you, please. Question D, please. Move to this. Question D. Negative 5. Open brackets 3A negative 7. So again, in this scenario, you root the right. Negative 5, 3A negative 7. The first arrow, the second arrow, please. So the answer in this question D is negative 5 times 3A. Yes? Negative 5 times 7. Okay. Give you negative 15 A positive 35. That's the answer. Yes, have a look, please. Okay. Say that again. Negative times positive give negative. 5 times 3, 15A. Negative times negative give positive. 5 times 7, 35. Yes. Note below. You need to write it down. Thus if the numbers in front of the brackets, is negative, open bracket, negative. Expansion expansions result in the sign
of every term being, underline, being changed. Got it? I explained to you. In this scenario, the teacher write note, you need to pay attention and learn this. Okay? Sorry, have a look at this. That if the number in front of the brackets is negative, expansion results in the sign of every term being changed. Yes, example in here. Negative time positive is negative. Negative time negative here, it gives you positive. Here. Negative time negative gives you positive. Positive 35, not negative 35. Please. Yes, boys and girls, this is the lesson for year 10. And we got nearly time to finish. I'll let you to copy down the lesson, the solution on the right and left hand side of me. And I'm going to say goodbye to you, please, boys and girls. Okay? Remember to note that if the numbers in front of the brackets is negative, expression results in the sign of every term being changed. Okay? Because negative time negative give positive. Okay? Have a look. Yes. I need you to copy down from this, and I write it down and get you some exercise to do it. Have a look. Yes. Okay. From this to this. Yes. Exercise, please. Exercise 1B. Expand. Q1. You got 12 marks. 8. 4 open brackets, A plus 3. B. 5. X negative 2. C. 3. Open bracket, M negative 9. And question D. 8 open bracket, 2M negative 7. Close bracket. So you got 4 marks. A, B, C, D. Can you do that for me, boys and girls? You got only 10 minutes left. Okay, please, I move outside and have a look the exercise on the left hand side of me. Yes.
Okay, I'm behind this camera. Yes, I gave you the question to answer. Distributive law year 10 exercise 1B. This question 1, expand. You got 12 marks. Question A. 4 open bracket A plus 3 close bracket. B. 5 open bracket x negative 2. C. 3 open bracket m negative 9 close bracket. And question D. 8 open bracket 2m negative 7 close bracket. And you do the distributive law, please, boys and girls. Okay, we got only 10 minutes left. I gave you one question, 1 mark, 1 minute. So you got 4 marks. A, B, C, D, please, boys and girls. A, B, C, D, and the right hand side I gave you 4 more questions. A, B, C, D, E, F, G, H, please. You can do that, and I give you solution to it. E. Seven. Open bracket. 2x negative 1 close bracket. Negative 3 open bracket. X negative 4 close bracket, question mark, please. E, F, E, F, question F. 6 open bracket 4 negative 3x close bracket. I need the answer, please. E, F. E, F. This is E, F, EF1, F2. 6, yeah. E, sorry, please. No problem with this. G. Negative 2 x plus 4 close brackets. Question, please. Yeah. Boys and girls, can you do that job for me? And I give you solution, please. We got only 10 minutes left. So you got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 minutes. Okay, I move to the right hand side so you can copy it out for me, please. Oh, right hand side, 3 more questions. Question E. Yeah. Question E. 7 open bracket 2x negative 1 close bracket negative 3 open brackets x negative 4 close bracket. Question F. 6 open brackets 4 negative 3x close brackets. G. Negative 2 open brackets x plus 4 close bracket. Do this job for me, please. Announcement. We got only 10 minutes left. Okay, I'll leave you alone to do that job and I come back to give you solution. Okay, announcement. This is year 10 teaching in Australia, New Zealand, England, United States, Canada, around the world.
international mathematics, teaching in high school. They is 15 years of age or 16 years of age. Okay, and then the math preparation for next year, year 11, and year after, year 12, to go sit down, to go to university to study engineering science degree, please. Okay, engineering course. You can study physics and chemistry. Okay, I gave you solution question A, expand. Question A, B, C, and D, please. Okay, you got time now to do correction. You got only 10 minutes left. To do this, you read that again, you write that again. 4a plus 3. The first arrow, second arrow. So give you 4a plus 12. Okay? So when you write answer and underline and the right answer to that. So teacher can look fast to the question for you. 4a plus 12. Underline right answer. Yes. Question B. You repeat that question. 5x negative 2. So the first arrow, second arrow. We simplify. We expand that. So the answer is 5x negative 10. Underline and right answer. Also, question C, the same answer. Okay, so you repeat that 3, open bracket, m negative 9. First arrow, the second arrow. When we do question C, you got 3m negative 27. Underline answer. Remember, in this exercise, you do not allow to use calculator. Question D again. Write that A, open brackets, 2m, negative 7, close brackets, first arrow, second arrow, simplify, expand. So question D, you got 16m, negative 56. Underline, right answer. So, okay, please. So the 4 questions, they gave you solution already. Okay, we got 5 minutes left. Remember, that's question A. The answer is 4a plus 12. Say yes. Question B. The answer is 5x negative 10. Say yes. Yes, yes. Question C. The answer negative 3m negative, 3m negative 27. Say yes. And the last question D, the answer is 16 m negative 56. Say yes. Okay, write it down, boys and girls. And I move behind the camera and have a look and double check in the left hand side of my side. Yes, I close to that. Okay, so question 1, expand. If you do not understand distributor block expand, yesterday I gave you one lesson in 60 minutes. Have a look again. And all of you, when you sit down to study this level, you must understand English. Okay, because I can't teach you in Vietnamese. I'm living in Australia 40 years. And 40 years ago, when I went to Australia, I learned by English. And I do not learn in Vietnamese language, so I do not how to explain to you in Vietnamese teachings. I mean 40 years ago. Okay? So question 1, explain. You have to do expand. Question 4, open bracket a plus 3 close bracket. The answer question I explained to you already. 4a plus 12. Question B, the answer is 5x negative 10. Underline, right answer, teacher correct. 1 question, 1 mark in 1 minute. Question C, the answer is 3m negative 27. And question D, the answer is 16m negative 56. Underline, right answer next to that. And teacher correct. 1 question, 1 mark, and 1 minute
without calculator. Got it? So we got only 5 minutes left. I give the solution of question E, F, and G. Please, boys and girls. Question E. Again, to do that, you have to write it down. 7. Open brackets, 2x negative 1. First arrow, second arrow. The answer in this question E. If 14x negative 7 negative 3x plus 12. The answer is question E. (11x plus 5). Answer. Question E, please. Question E, answer 11x plus 5. Question F. Question F, the answer is right 6, 4, negative 3x. First arrow, second arrow. The answer, question F, is 24 negative 18x. Okay? Question F. Or you can write answer in two different: negative 18x plus 24. That's correct. Question G. Write it down. Negative 2x plus 4. First arrow, second arrow. The answer is negative 2x, negative 8. Underline and write answer. Yes. We've got only 5 minutes left. I have double check, please, before we leave, to say goodbye to you. Answer question E. The answer question E is 11x plus 5. Yes. Question F. The answer is 24 negative 18. 24 negative 18x. Or negative 18x plus 24. Yes. And the last question answer is negative 2 and negative 8. Say yes. So each question you receive 1 mark, please. We've got only 5 minutes left. And I say to say goodbye to you, please. Okay, before that, I move the camera to see the books. I am math teacher for 30 years exactly. I retired already. I show you the book from year 7 to up to year 12. Have a look my textbook. Collecting in Australia for 40 years. Since I moved here, I study adult education. When I finish uni, I open my class, become private tutor. So I give you the lesson for free. I move those, and I say something in front of you in 5 minutes. Okay, and I upload to YouTube for those who are poor in Vietnam study the mathematics, international math. Got it? Please. I'm going stay in front of you and say goodbye to you in 6 minutes already. Boys and girls. Okay? Please. Chào tất cả các bạn. Tôi là thầy Nguyen. Xin đứng trước mặt các bạn đây nhé. Tôi còn đúng có 5 phút thôi. Tôi chào tất cả các bạn. Xin thân chào tất cả các em học sinh ở Việt Nam. Tôi xin nói tiếng Việt bởi vì tôi đã dạy xong rồi các bạn 60 phút rồi. Thì bây giờ chúng ta thầy trò tâm sự với giao lưu với nhau và bố mẹ, phụ huynh các em. Thưa các bạn, các đồng chí Việt Nam 98 triệu nhân dân.
và các em ở Việt Nam. Thầy cho Nguyen qua Úc 40 năm, thầy đã tốt nghiệp đại học bên Úc và mở cái lớp tại gia, làm gia sư trong 30 năm, dạy từ lớp 7 tới lớp 12, 2 môn toán và Anh vật. Mà anh toán rất quan trọng. Cho nên thầy về hưu và thầy mở lớp này thiên nguyện không lấy tiền của đế quốc Mỹ trong kinh duy tiếp cho những em ở tại Việt Nam 63 tỉnh thành, đặc biệt thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và 63 tỉnh thành, đặc biệt là ở miền sâu miền xa. Các em không có tiền, các em học tiếng Anh với thầy. Thầy giải thích cho các em bằng tiếng Anh toàn diện hết và sách vở thầy đã trình cho các em rồi. Thầy bắt đầu dạy là lớp 10. Tuổi của các em là 15 tới 16 tuổi, các em trai và các em gái. Thì ngay bây giờ các em phải học, thì con của thầy và học trò thầy thì thầy dạy từ các em lúc 5 tuổi, tức là học từ lớp 1 tới lớp 12. Thầy đi với các em luôn luôn sát với các em 12 năm dạy 2 môn toán và Anh vật. Thầy còn 1-2 phút nữa đưa thì gõ chuông. Thì xin chào tất cả các em nhé. Để các em theo cái chương trình này học với thầy nguyên sang năm, từ bây giờ sang năm 2023, nguyên năm thầy dạy toán lớp 10, ôn lại lớp 10 để chuẩn bị lớp 11 và 12, thầy dạy liên tục trong 3 năm. Thầy xin chào tất cả các em và các phụ huynh học sinh. Các em, các thầy, các bố mẹ có muốn cho con đi du học thì học những phương pháp của thầy. Thầy truyền lại, thầy giải bài cho các em hết. Và các em theo cái này, các em bỏ vào cái điện thoại thông minh, bấm vào các em run lại, các em thấy cái chữ của thầy viết. Một lần nữa thầy xin chào tất cả các em và phụ huynh các em. Đây là chương trình toán lớp 10 thầy dạy từ bây giờ tới tháng 12. Và đầu năm tới 2023, nguyên năm thầy ôn lại chương trình lớp 10, dạy lại cho các 10 bằng tiếng Anh và tiếng Mỹ. Và sau đó thầy dạy lớp 11 và lớp 12 cho các em được du học qua Úc. Thầy là Dương Nguyen xin chào tất cả các em học trò tuổi từ 15 tới 16. Các em có thể 18, 20, 30, 40, 50, 60 tuổi, 70 tuổi. Các bạn cũng có thể ngồi học lại, ôn lại cho nó vui, để dạy lại cho con cháu nhé. Các bạn phải biết tiếng Anh, còn các bạn không biết tiếng Anh thì các bạn không thể tham dự ở lớp học này. Hoàn toàn thiện nguyện, không lấy tiền. Một lần nữa thầy là Trương Nguyen xin tổng chào tất cả các em. Xin rung chuông kết thúc lớp học. Ngày mai thầy có một tiết học thầy dạy 60 phút, tức là 1 giờ học một lesson. Thầy là Trương Nguyen tổng chào tất cả các em. Các em muốn comment thì các em viết tiếng Việt dưới, thầy sẽ comment cho các em. Ok, thầy không lấy tiền các em nhé. Đây là chương trình thiện nguyện hoàn toàn. Thầy xem đồng hồ. Ok, chúng ta chào nhau rồi nhé. Bye bye các em và hẹn các em vào ngày mai. Thầy xin cúp máy.